Hare Krishna, everyone. Всем Харе Кришна. Welcome to this reading of Чайтанья Bhagavata. Добро пожаловать на чтение Чайтаньи Бхагаваты. We're having another nice day in our Vrindavan lockdown. У нас очередной замечательный день на карантине во Вриндаване. So we'll begin by offering pranam to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta, Мы начнем с предложения пранам Шри Прабхупаде и Шри Бхактисиддханте. and then we'll read. Потом почитаем. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvisesha Sunyavadi Pascha Jade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Iti Namane Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhevyacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ananda Lila Maya Vigrahaya Himavidabhacha Vishundaraya Tasmai Mahaprem Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Nityanandam Aham Naomi Sarvanandakaram Param Harinam Pidam Devam Avaduta Shiromani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Shri Gadadhar Shivasti Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shiv, could you turn off this fan, please? Thank you. So, Vrindavan Das Thakur has been expressing how the devotees of Navadvip were feeling great distress for the residents of Navadvip because they had become so absorbed in materialism. Вриндаван Дас Такур описывал нам, насколько преданные Навадвипы обеспокоены положением жителей Навадвипы, которые стали чересчур материалистичными. They were placing their short-term happiness above their long-term happiness and realization. Они поставили свое сиюминутное счастье выше, чем счастье долгосрочное. And the devotees were wondering, how will they be delivered? И преданные были в замешательстве, как же они будут освобождены, эти люди. The great devotees, however, followed their prescribed duties for worshipping, like worshipping Krishna, bathing in the Ganga, and discussing topics of Krishna. Великие преданные, тем не менее, следовали своим предписанным обязанностям, таким как поклонение Кришне, принятие омовения в Ганге и обсуждение тем о Кришне. They all bestowed their blessings on the people of the world and prayed, O Krishna Chandra, please bestow mercy on these people. Они все проливали свои благословения на людей этого мира и молились: «О Кришна Чандра, пожалуйста, пролей свою милость на этих людей». Yes, we can do the same thing. И мы можем делать то же самое. We can pray to Lord Krishna to bestow mercy on the people of this world. Мы можем молиться Господу Кришне, чтобы Он пролил свою милость на людей этого мира. Of course, the Hare Krishna mantra is the great mantra for deliverance. Конечно, Харе Кришна мантра — это великая песня освобождения. And we can absorb ourselves in the chanting of the Hare Krishna mantra. И мы можем погрузиться в повторение Харе Кришна Махамантра. But at the same time, in a spirit of humility and surrender, we can compose prayers with our own words. Но в то же самое время в духе смирения мы можем составлять молитвы своими собственными словами. And we can request Lord Krishna to save the people of this world. И мы можем просить Господа Кришну спасти людей этого мира. And certainly we can see that spirit is very much needed at this time. И мы можем видеть, что в это время такой дух, такое настроение очень требуется. Just the spirit of Vaishnava compassion.
просто дух вайшнавского сострадания. People are always suffering, but at this time they're especially suffering. Люди всегда страдают, но в нынешнее время они в особенности страдают. And the power of prayer is very great. И могущественные молитвы — это очень благоприятно для них. So we can compose prayers with our own words Поэтому мы можем возносить молитвы своими словами and request Krishna to bless these people and to give them knowledge. и просить Кришну благословить их и дать им знания. We can also recite the prayers of the great Vaishnavas. Мы можем также повторять молитвы великих вайшнавов. We've seen that Srila Prabhupada, he was always fond of reciting compilations of prayers of great devotees. Можно видеть, что Шрила Прабхупада, ему всегда нравилось повторять сборники молитв великих преданных. But in that spirit of Paradukha Dukhi, we can call out to the Lord. Но в этом настроении, в этом духе Парадукха Дукхи мы можем взывать Господу. It's like we may have a nice house, Например, у нас может быть хороший дом. and we may have nice prasadam in our house. И дома у нас может быть хороший просад. But if the neighbor next door is starving, how can we feel satisfaction in our hearts? Но если наш сосед страдает от голода, как мы можем испытывать удовлетворение? So we should ask Lord Krishna to please help them. Поэтому мы должны просить Господа Кришну, чтобы Он помог. Srila Prabhupada, when he went to America, he was questioning Lord Krishna, how will I speak to these people? Когда Шрила Прабхупада прибыл в Америку, он вопрошал у Господа Кришны, как я буду общаться с этими людьми? How will they understand your message? Как они смогут понять твое послание? They are so covered by the three qualities of material nature, Они покрыты тремя качествами материальной природы. and they're so much absorbed in sense gratification. И они так глубоко погружены в чувственное наслаждение. It must have been truly shocking for Srila Prabhupada to see America when he first went there. И это наверняка был настоящий шок для Шрилы Прабхупады, когда он только прибыл в Америку и увидел, что там происходит. But in the spirit of compassion and humility, he prayed to the Lord. Но в настроении сострадания и смирения он молился Богу. He said, "You are the supreme mystic. Он говорил, ты высочайший мистик. You make me speak in such a way that they can understand. И поэтому ты можешь заставить меня говорить так, чтобы они поняли. And you give them the power to understand this message of Godhead." И ты можешь дать им сил понять это послание Бога. So this is a nice point that we can spend some time in prayer with Lord Krishna, asking him to please show mercy and compassion to the people who are suffering in this world. Поэтому это хорошее утверждение, что мы можем уделить этому время, просто побыть с Кришной наедине и в духе смирения попросить Его о милости и сострадании к этим бедным людям. Residing in Navadvip at that time was Advaita Acharya, the topmost Vaishnava, who is glorified throughout the world. В то время в Навадвипе жил Адвайта Ачарья, высочайший вайшнав, которого прославляли по всему миру. So even in such a society of materialistic people, great Vaishnavas were present. Даже в таком обществе материалистичных людей все равно присутствовали великие вайшнавы. And Advaita was seen as the spokesperson for all the Vaishnavas. И Адвайта Ачарья, он выступал представителем всех вайшнавов. Sri Advaita Acharya was the most respected teacher. He was as expert as Lord Shiva in explaining the devotional service of Lord Krishna with knowledge and renunciation. Шри Адвайта Ачарья был самым уважаемым учителем. Он был также искусен, как Господь Шива, в объяснении преданного служения Господу Кришне с помощью знания и отречения. Advaita Acharya explained
all the scriptures that are found in the three worlds and concluded that devotional service to the lotus feet of Krishna is the essence of all teachings. Адвайта Ачарья объяснил все писания, которые можно найти в трех мирах, и заключил, что преданное служение лотосным стопам Кришне является сутью всех учений. Because it is only by devotional service and bhakti that you can know Krishna. Поскольку только благодаря преданному служению и бхакти можно понять Кришну. You will never understand Krishna by karma kanda, you'll never understand Krishna by gyan kanda, and you'll never understand Krishna by mysticism. Потому что вы никогда не сможете понять Кришну с помощью карма-канды, гьяна-канды или с помощью мистической йоги. Bhaktyamam abhijanati yavanyasjasmi tattataha. It is only by bhakti that I can be known. Кришна говорит, меня можно понять только с помощью бхакти. He doesn't say it's by karma or gyan that I can be known. А он не говорит, что с помощью кармы или гьяна можно меня познать. And ultimately, he requests us to sort of open our soul in the supreme sacrifice of devotion and just give ourselves to him, the supreme absolute truth. В конце концов, он говорит нам, чтобы мы раскрыли свою душу в великом жертвоприношении преданности и вручили ему себя. He concludes by saying, Sarvadharmam parityajam mamikam sharanam vraja. Abandon all other dharmas and surrender to me. В заключение он говорит, оставь все остальные религии и предайся только лишь мне. And if you do that, I will save you. Если ты это сделаешь, я тебя спасу. I will bring you to me, and I will bless you with my pure devotion. Я приведу тебя к себе и благословлю тебя чистой преданностью. Do not fear. Не бойся. He concludes by saying, Ma suchaha, do not fear. Он заключает, говоря, не бойся, машу чаха. So this life of bhakti is a life of, cultivating activities that are going to take us to the position of surrender to the Lord. И поэтому жизнь бхакти – это жизнь культивирования тех качеств или той деятельности, которая приводит нас к Господу. And we should always keep our eyes on that very goal. Нам всегда нужно держать свой взгляд на этой цели. Each day, what more can we do to come to the position of surrendering to Krishna? Что мы можем делать каждый день, чтобы больше предаваться Кришне? And Srila Bhaktivinoda Thakur has explained in his Sharanagati, Шрила Бхактивинода Такур объясняет в Шаранагати, which explains the life of the devotee who surrendered to Godhead. В этой книге объясняется жизнь преданного, который предался Господу. He says that we should become humble. Он говорит, что нам следует стать смиренными. We should develop that determination just to give our life to Krishna. Нам следует культивировать решимость отдать свою жизнь Кришне. We should see Krishna as our only protector, and we should see Krishna as our only maintainer. И нам следует видеть Кришну как своего единственного защитника и того, кто нас поддерживает. We should do everything which is favorable for Krishna's bhakti, Нам нужно делать все, что благоприятно для Кришна Бхакти, and reject everything unfavorable for Krishna's bhakti. и отвергать все неблагоприятное для Кришна Бхакти. I've told you all before how I served with our society in Israel back in 1980 till 1982. Я уже всем рассказывал, как я служил нашему обществу в Израиле с 1980 по 1982 годы. And the yatra was very small at that time. В то время ятра там была маленькая. And the first sort of group of devotees were just joining. И только первая группа преданных присоединялась. And devotees from other countries, they used to come over to Israel to help us out in our yatra affairs. И преданные из других стран, которые приезжали в Израиль, они помогали нам в наших делах ятры. I'm proud to say that we had a vegetarian restaurant
in Haifa, Israel at that time. И я могу с гордостью сказать, что в те времена в Хайфе, в Израиле, был вегетарианский ресторан. And we entered the competition for the best restaurant in Haifa. И он участвовал в соревновании на звание лучшего ресторана Хайфа. And the competition took 2 months. Это соревнование длилось 2 месяца, during which judges would come to your restaurant and they would judge you on a whole list of different things. И на протяжении этих 2 месяцев судьи могли прийти в твой ресторан и оценить его по целому списку. По целому списку. And when we went to get the award, we were awarded 4-star restaurant. И когда мы получили награду, нам дали 4-звездочный ресторан. And the head of all the judges, he took me aside. И глава всех судей подозвал меня в сторонку. And he said, actually, of all the restaurants in Haifa, you're the only one who qualified for a 5-star rating. Он сказал, на самом деле, среди всех ресторанов в Хайфе, ваш ресторан единственный достойный 5-звездного рейтинга. But we couldn't give it to you. Но мы не можем вам его дать. Because you're pure vegetarian and you don't sell alcohol. Потому что вы исключительные вегетарианцы и у вас не продается алкоголь. So devotees used to come to help us from other European countries. И к нам приезжали преданные помогать из других европейских стран. And whenever devotees would come to visit, naturally they would want to go visit holy sites in Palestine. И когда преданные приезжали, им, естественно, хотелось посетить святые места в Палестине. And people would like to go to Jerusalem, and then people would like to go down to the Dead Sea. So I sort of became a tour guide. И, естественно, людям хотелось посетить Иерусалим, съездить на Мертвое море, и я стал что-то вроде туристического гида. And one time, one godbrother came, and he wanted to visit the Dead Sea. И однажды приехал мой духовный брат, он хотел повидать Мертвое море. First we went to Jerusalem, then we went to the Dead Sea. Сначала мы отправились в Иерусалим, потом на Мертвое море. And then we started driving towards the ancient city of Jericho. А потом мы поехали в сторону древнего города Джерихо. Now this Dead Sea is like the lowest place on earth. Это Мертвое море, это самая нижняя точка на земле. And when you drive away from there, after some time, there's just sort of like these mountain cliffs that are going straight up. И после того, как едешь с Мертвого моря, в определенный момент просто огромные горы и скалы поднимаются из земли. We were driving and we noticed something very interesting on the side of the mountain. И пока мы ехали, мы заметили что-то очень интересное на скале. There was a door. Там была дверь в склоне горы. And naturally our curiosity became aroused. И, конечно же, у нас заиграло любопытство. You know, why is a door on the side of the mountain? Что делает эта дверь в склоне горы? So we could see that there was this thin trail that walked up the side of the mountain. So we just parked the car in the middle of nowhere. We got out and we started walking up that trail. И мы увидели, что к этой двери ведет узкая тропинка вдоль склона горы. Поэтому мы припарковали свою машину непонятно где и пошли по этой тропе. And we came to this very ancient door. И мы в итоге дошли до этой древней двери. And it had a big device on it for knocking on the door. И там было такое приспособление, с помощью которого можно было постучать. So we knocked very loudly 3 times. Мы 3 раза громко постучали. No response. Ответа нет. Again, 3 times. No Еще 3 response. раза нет ответа. Again, 3 times. No И response. еще раз 3 раза нет ответа. So we turned and we were going to start walking back down. Мы развернулись, собирались идти вниз уже. And just at that time, the door started to slightly open. И прямо в этот момент дверь стала приоткрываться. And there was one very, very old Christian monk there. И там был один очень старый христианский монах. And he had a big, beautiful smile on his face. And he said, "Welcome to our monastery." И у него была огромная, прекрасная улыбка на лице. Он сказал: добро пожаловать в наш монастырь. And
we went in, Мы вошли, and this place was actually the site where Jesus sat fasting for 40 days and 40 nights. и это место на самом деле было тем местом, где Иисус сидел и постился на протяжении 40 дней и ночей. And the only people that were there were some very, very, very ancient monks. И там жили только очень-очень-очень древние монахи. And we actually went into like the very small cathedral they had, and there was a place on the side of the mountain where they said Jesus actually sat. И мы вошли внутрь, там был у них небольшой собор, и потом на склоне горы также они показали нам место, где Иисус на самом деле сидел. And the monk was showing me this. And this monk, he must have been like 75 years old. И монаху этому было лет 75. And I said, when is the last time you left the monastery? Я говорю, когда последний раз из монастыря-то выходили? And he said, well, I was sent here to serve in 1949, and I haven't left the monastery since then. Он говорит, но меня прислали сюда на служение в 1949-м, и с того момента я отсюда не выходил. And he showed me how they catch water running off the mountain. И он мне показал, как они собирают воду, которая течет по горе, по скале. And how they live on, they have like dried beans and different things that people apparently bring them. И он объяснил, как они живут, питаясь сушеными бобами и разными другими вещами, которые люди, похоже, им I looked приносят. at it, I said, this is very amazing. I said, how do you maintain this? И я говорю, это на самом деле удивительно, как вы все это поддерживаете? And he smiled and he said, we have a very excellent maintenance system. Он улыбнулся и говорит, у нас идеальная система поддержания. I said, what is it? Я говорю, какая же? He said, God. Он говорит, Бог. He's our only maintainer. Он наш единственный, кто нас поддерживает. Are you okay? Yes. He's our only maintainer. He's our only protector. Он единственный, кто нас поддерживает и защищает. He said, who else is going to maintain us? Кто еще будет нас поддерживать? He said, he's maintaining everybody. Он поддерживает каждого. And we refer to the Lord as Vishwambar. И мы обращаемся к Господу как к Вишвамбаре. And he maintains everyone in the universe. А Он поддерживает каждого во Вселенной. So a truly surrendered Vaishnava, he sees Krishna as being his only maintainer and his only protector. И поистине предавшийся Вайшнав, он видит Кришну как единственного, кто его поддерживает, и единственного защитника. And he always does everything favorable for bhakti, and he rejects everything unfavorable for bhakti. И он делает все, что благоприятно для бхакти, и отвергает все, что неблагоприятно. And Srila Bhaktivinoda Thakur states, И Шрила Бхактивинода Тхакур утверждает, if a Vaishnava has this type of surrendered consciousness, если Вайшнав обладает таким сознанием предания себя, any prayer that he offers, Krishna will always hear. любую молитву, которую он возносит, Кришна обязательно услышит. And Krishna will always act on that. И Кришна обязательно будет действовать. Yeah. So we should become competent. We should become more qualified as devotees. Поэтому нам следует стать более компетентными, более квалифицированными, как преданными. And here it says that Advaita, he studied all scriptures. И здесь говорится, что Адвайта изучил все Писания. And he found that the essence of every scripture is bhakti. И он обнаружил, что сутью всех Писаний является бхакти. And that's the description which is given to our Goswamis as well. И точно такое же описание приводят нам наши Госвами. They sat here in Vrindavan as perfect renunciates, Они сидели здесь во Вриндаване, совершенные аскеты, but they studied Shastra и при этом они изучали шастры, to extract the essence, which is bhakti. чтобы извлечь суть, которая является бхакти. And they did it for us. И они сделали это для нас. Lokanam hitakarano tribhuvane manyo sharanyakaro. They did it for all the fallen souls of all three worlds. Они сделали это для всех падших душ во всех трех мирах.
So only by bhakti Krishna can be understood. Кришну можно постичь только с помощью бхакти. Okay. Sri Advaita Acharya always preached that one should eternally take shelter of the service of Krishna's lotus feet, as this is the essence and goal of all scriptures within all three worlds. Шри Адвайта Ачарья всегда проповедовал, что нам следует вечно принимать прибежище в служении лотосным стопам Кришны, поскольку это является сутью и целью всех писаний во всех трех мирах. Sri Advaita Prabhu preached that devotional service to Krishna is the essence of all scriptures and the only objective of Srimad Bhagavatam, which is Srila Vyasadev's natural commentary on the Brahma Sutra, which is the fountainhead of all scriptures. Шри Адвайта Прабху проповедовал, что преданное служение Кришне является сутью всех писаний и единственной целью Шримад Бхагаватам, который является естественным комментарием Шри Вьясадевы на Брахма Сутру, высшую или вершину всех произведений. I need a little more light, Shri-chan. Can you turn this light on behind me? Okay. So here it describes Advaita. Здесь нам описывает Адвайту. He preached that devotional service to Krishna is the essence of all scripture. Он проповедовал, что преданное служение Кришне суть всех писаний. Devotional service is the only objective of bhakti. Excuse me, the only objective of Srimad Bhagavatam. Преданное служение это единственная цель Шримад Бхагаватам. And Srimad Bhagavatam is Vyasadev's natural commentary on Vedanta Sutra. И Шримад Бхагаватам это естественный комментарий Шрила Вьясадевы на Веданта Сутру. Yeah. Vedanta Sutra, it begins Atato Brahma Jignasa Janmadasi Yataha, that everything emanates from the Supreme Person. Веданта Сутра начинается со слов, что все исходит из абсолютной истины. So that's the first statement of the Vedanta. Это первое утверждение Веданты. And then Srimad Bhagavatam begins from that point also. Шримад Бхагаватам тоже начинается с этого утверждения. And Srila Vyasadeva, he gives his own commentary to the Vedanta in the form of the Srimad Bhagavatam. И Шрила Вьясадева дает свой собственный комментарий на Веданту в форме Шримад Бхагаватам. And he gradually develops that to the point of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И постепенно он развивает эту тему до понимания Кришны, Верховной Личности Бога. Who is that person that everything emanates from? Кто эта личность, с которого все исходит? Okay. By preaching Srimad Bhagavatam, he checked all kinds of false speculation and conclusions that were opposed to pure devotional service. Проповедуя Шримад Бхагаватам, он пресек все виды ложных измышлений и заключений, которые противоречат чистому преданному служению. He thus endeavored to establish an attitude of service to the Supreme Lord in the hearts of his audience. Таким образом, он установил настроение служения Верховному Господу в сердцах своих слушателей. Sri Advaita Acharya would enthusiastically worship Krishna with tulsi manjaris and Ganga water. Шри Адвайта Ачарья с энтузиазмом поклонялся Кришне, используя туласи манджари и воду Ганги. He loudly called for Krishna in great spiritual ecstasy. That sound vibration pierced the coverings of the universe and was heard in the Vaikuntha planets. Он громко взывал к Кришне в великом духовном экстазе. Этот звук, эта звуковая вибрация пронзала оболочки Вселенной, и ее можно было слышать на планетах Вайкунтхи. On hearing Advaita Prabhu's cries of love, Lord Krishna personally appeared, for he is controlled by the love of his devotees. Слыша зов любви Адвайты Прабху, Господь Кришна лично явился, поскольку он находится под контролем любви своих преданных. So again, that point of Krishna reciprocating.
опять это утверждение о том, что Кришна, он отвечает взаимностью. And if you worship Krishna in pure love, he reciprocates in pure love. Если вы поклоняетесь Кришне с чистой любовью, то он будет отвечать вам с чистой любовью. And that reciprocation is that he loses his independence and he gives himself to his devotee. И эта взаимность будет заключаться в том, что он отказывается от своей независимости и поддается контролю своих преданных. Because Krishna is always controlled by the love of his devotees. Потому что Кришна всегда под контролем любви своих преданных. Therefore, Advaita Acharya is the best of all Vaishnavas. Поэтому Адвайта Ачарья лучший из всех вайшнавов. There is no comparison to his devotional service in the entire Во universe. всей Вселенной ничто не сравнится с его преданным служением. In his purport, Srila Bhaktisiddhanta says, В комментарии Шрила Бхактисиданта говорит: for all these reasons, Sri Advaita Prabhu is the first and foremost of the Vaishnavas. по всем этим причинам Шри Адвайта Прабху является первым и высочайшим из всех вайшнавов. He is famous as the topmost devotee in the entire universe. Он известен как наивысший преданный во всей Вселенной. Okay, text 85. Текст 85. In this way, Advaita Acharya resided in Nadia in great distress due to the people's lack of devotion. Таким образом, Адвайта Ачарья жил в Наде в великом беспокойстве из-за того, что людям не хватало преданности. Everyone in the world was engaged in materialistic activities. No one was engaged in worshipping or serving Krishna. Каждый во всем мире был занят материалистической деятельностью. Никто не занимался поклонением или служением Кришне. Now he's going to go back and describe the different deviant types of worship that were going on. И сейчас он возвращается обратно и будет описывать различные виды поклонения, которые возникли в результате отклонений. Some people worshipped Vasuli, Chandi, or Durga with various ingredients, and some people worshipped the yakshas with meat and wine. Некоторые люди поклонялись Вашули, Чанди или Дурге, разными предметами. Другие люди поклонялись якшам, предлагая мясо и вино. People would constantly dance, sing, and play musical instruments in a great commotion, but they never heard the supremely auspicious names of Krishna. Люди постоянно танцевали, пели и играли на музыкальных инструментах, испытывая великое единство, но они никогда не слышали в наивысшей степени благоприятных имен Кришны. Sort of like today. Похоже на то, что сегодня происходит. People like to get together, listen to music. Людям нравится собираться вместе, слушать музыку. They like to dance, they like to sing. Им нравится петь, танцевать. They like to party. Им нравится веселиться, проводить But вечеринки. you never hear the auspicious name of Krishna. Но они никогда не слышат благоприятных имен Кришны. The devotees headed by Advaita Acharya were distressed on seeing the people engaged in so-called auspicious activities that were not related to Krishna. Преданные, возглавляемые Адвайтой Ачарьей, испытывали беспокойство, видя людей, занимающихся так называемой благоприятной деятельностью, не связанной с Кришной. And in his commentary, Srila Bhaktisiddhanta says, В комментарии Шрила Бхактисиданта объясняет: the demigods are never pleased by so-called prayers for auspiciousness that are unrelated to Krishna. Полубогов не удовлетворяют так называемые молитвы во имя блага, которые не связаны с Кришной. The demigods are devotees of Lord Vishnu, and persons devoid of unalloyed service to Vishnu are known as demons. Полубоги являются преданными Господа Вишну, а те, кто лишены беспримесного служения Вишну, известны как демоны. Ideals of perishable, temporary auspiciousness not related to Krishna are appropriate for the demon's selfish mentality. But such ideals may be profitable only temporarily, not permanently. Идеалы хрупкого временного
благоденствия, не связанного с Кришной, подходит только для демонов и для их эгоистического сознания. Но такие идеалы могут принести лишь временное благо, но не постоянное. By nature, the heart of Advaita Acharya was full of compassion. По своей природе сердце Адвайтачарьи было исполнено состраданием. So he was always mercifully contemplating how to deliver the living entities. Поэтому он милостиво размышлял, как освободить живые существа. Yeah, we should try to become like that. Нам нужно постараться стать такими же. We should always contemplate what we can do to help these people Нам следует размышлять, что же мы можем сделать, чтобы помочь этим людям, by giving them knowledge of Krishna. дав им знание о Кришне. And Chaitanya Mahaprabhu said, Yari deki tarikaha Krishna upadesh, amara agnaya guru tarahana edesh. Everybody you see and everybody that you speak to, give them Krishna's upadesh. Кого бы ты ни видел, кого бы ты ни встретил, с кем бы ты ни общался, давай ему Кришну упадешь. Because that's the method of showing compassion. Потому что это метод проявления сострадания. Okay, in text number 91, Текст номер 91. Advaita, he's thinking, Адвайта размышлял таким образом. if my Lord descends, then all these fallen souls will be delivered. Если мой Господь не зайдет, тогда все эти падшие души будут освобождены. The absolute truth is fully cognizant, fully independent, and fully self-satisfied. Абсолютная истина полностью сознающая, полностью независима и полностью самоудовлетворена. Therefore, if that compassionate Lord appears before the foolish living entities, they will awaken to their constitutional position and attain liberation from material entanglement. Поэтому, если сострадательный Господь является перед глупыми живыми существами, они пробудятся в своем изначальном положении и обретут освобождение от всех материальных запутанностей. In text 92, Advaita says, В тексте 92 Адвайта говорит: My name, Advaita Simha, will be justified when I cause the descent of the beloved Lord of Vaikuntha. Мое имя Адвайта Симха будет оправдано, когда я стану причиной нисхождения моего возлюбленного Господа Вайкунтхи. I will make the Lord of Vaikuntha appear in this world, and we will dance, chant, and thus deliver the fallen living entities. Я заставлю Господа Вайкунтхи явиться в этом мире, и мы будем танцевать, воспевать и таким образом освобождать падшие живые существа. Dancing and chanting. Танцы и воспевание. And people will be delivered by that process. И люди будут освобождены благодаря этому процессу. With this determination, Advaita Acharya constantly served the lotus feet of Sri Krishna Chandra with fixed mind. С такой решимостью Адвайта Ачарья постоянно служил лотосным стопам Шри Кришны Чандры со сосредоточенным умом. Lord Chaitanya repeatedly confirmed that he incarnated due to the desire of Sri Advaita Prabhu. Господь Чайтанья постоянно подтверждал, что он воплотился лишь только благодаря желанию Шри Адвайты Прабху. Srivas Pandit also resided in Navadvip. Шривас Пандит тоже жил в Навадвипе. Lord Chaitanya enjoyed many pastimes at his home. Господь Чайтанья наслаждался множеством игр в его доме. So here in the purport it says, Sri Chaitanya Dev performed his pastimes of chanting the holy names of Krishna in Srivas Pandit's courtyard, which is none different from Sri Vrindavan. В комментарии говорится, что Чайтанья Дев совершал свои игры воспевания святых имен Кришны во дворе Шриваса Пандита, который не отличен от Шри Вриндавана. Srivas Pandit and his three brothers continually chanted the names of Krishna. They would take 3 baths daily in the Ganga, and then they would worship Lord Krishna.
Шривас Пандит и 3 его брата постоянно воспевали имена Кришны. Они трижды омывались в Ганге каждый день и затем поклонялись Господу Кришне. Many other devotees lived incognito in Nadia. Многие другие преданные жили неузнанными в Наде. By the will of the Lord, Sri Chandrasekhar, Jagadish, Gopinath, Shriman Pandit, Murarigupta, Sri Garuda Pandit, and Gangadas all took birth before the Lord. По воле Господа Шри Чандрашекхара, Джагадиша, Гопинатха, Шриман Пандит, Мурари Гупта, Шри Гаруда Пандит и Гангадас все приняли рождение до Господа. And then Vrindavan Das Thakur says, Затем Вриндаван Дас Такур говорит, let me see, oops, I think I skipped a page. No. Text 100. If I listed the names of all the devotees, this book would increase in size. So I will mention those names that I know at the appropriate time. если я перечислил бы имена всех преданных, эта книга увеличилась бы в размере, поэтому я упоминаю имена только тех, кого я знаю в соответствующее время. All these devotees were engaged in their prescribed duties, they were magnanimous, and they knew nothing other than the devotional service of Lord Krishna. Все эти преданные занимались предписанными обязанностями, они были очень великодушны, и они не знали ничего, кроме преданного служения Господу Кришне. In his purport, Srila Bhaktisiddhanta says, В комментарии Шрила Бхактисиданта говорит, the associates of Sri Chaitanya Dev were as good and as magnanimous as Lord Krishna himself. Спутники Шри Чайтанья Девы были так же хороши и так же великодушны, как сам Господь. They had no interest in the living entities other than engaging them in the service of Krishna. У них не было никаких интересов, связанных с живыми существами, кроме как занять их в служении Кришне. They all had friendly relationships with each other, although they were unaware of each other's identities. У них были дружелюбные взаимоотношения друг с другом, несмотря на то, что они не знали, кто они на самом деле. Now, we read earlier, Ранее мы с вами уже читали. Lord Chaitanya knew who they all were. Господь Чайтанья знал, кто они все. But even though they were living right next to one another, they didn't understand their eternal positions. Но несмотря даже на то, что они жили рядом друг с другом, они не знали своей вечной сущности. Until Lord Chaitanya revealed that to them. Пока Господь Чайтанья не раскрыл их им. But they all had such nice Vaishnava relationships. И несмотря на это, у них были чудесные вайшнавские взаимоотношения. I had an interesting discussion with His Holiness Indradumna Swami today. Сегодня у меня была интересная беседа с Его Святейшеством Индрадумной Свами. And the other day we both received a letter from a very advanced Vaishnava. На днях мы оба получили письмо от одного очень продвинутого вайшнава. And Maharaj asked me, he said, what did you do yesterday? И Махараш у меня спросил, чем ты вчера занимался? And I said, one of the things is that I, responded to the letter sent by this Maharaj. И я ему сказал, одно из дел, которое я сделал, это я ответил на то письмо, которое мне прислал Махараш. And he said, well, how did you respond? Он говорит, и как же ты ответил? And I said, as though I was writing to an exceptionally advanced Vaishnav and praying for his mercy. И поскольку я ему ответил, что поскольку я писал чрезвычайно возвышенному вайшнаву, я молил его о милости. And this person that I was writing to is my godbrother. И этот человек, которому я писал, это мой духовный брат. But he's extraordinarily advanced in Krishna Bhakti. Но он чрезвычайно продвинут в Кришна Бхакти. He's like a person worthy of, praying to his feet, daily, that he bestows his grace and mercy. Он
такая личность, которая достойна того, чтобы каждый день молиться Его стопам, чтобы Он пролил свою милость. And I was sharing with Indradutta Maharaj how pleasant a feeling that is. И я делился с Индрадуна Махараджем, насколько приятно это чувство. When you can just relate on the level of Vaishnav Sadachar to a wonderful Vaishnav. Когда вы можете иметь отношения с чудесными вайшнавами благодаря Вайшнава Садачару. And I remarked to Maharaj how, recalling seeing letters that Srila Prabhupada had sent to his godbrothers. И я упомянул также Махараджу, что я видел письма, которые Шрила Прабхупада посылал своим духовным братьям. Prabhupada always spoke to them in the most respectful and loving terms. Шрила Прабхупада всегда обращался к ним в наиболее уважительной и любящей форме. And here we can see that all these devotees of Lord Chaitanya, they had just very beautiful relationships with one another. И мы можем видеть, что здесь все эти преданные Господа Чайтаньи, они имели чудесные взаимоотношения друг с другом. And when we hear about topics like this, we should just think, how blessed we are to have the association of Vaishnavas, and how wonderful is the gift that we have of being able to render service to Vaishnavas. И когда мы читаем об этом, мы можем вспоминать о том, насколько же мы благословлены, что у нас есть возможность общаться с вайшнавами, и что у нас есть возможность служить вайшнавам. It's the greatest blessing that we have. Это величайшее благословение, которое у нас It's есть. just to serve devotees. Просто служить преданным. Not expect anything in return for that service, И не ожидать ничего взамен за это служение. but just to serve Vaishnavas with love. Просто служить вайшнавам с любовью. It's the most wonderful thing. Это самое чудесное. Okay. The hearts of the devotees burned on seeing the people of the world devoid of devotion to Lord Krishna. Сердца этих преданных горели, когда те видели, что люди лишены преданности Господу Вишну. Because they could not find anyone interested in hearing topics of Lord Krishna, they would engage in kirtan by themselves. Поскольку они не могли найти никого заинтересованного в слушании рассказов о Господе Кришне, они сами занимались киртаном. Can you imagine they were living in Navadvip Представьте себе, они живут в Навадвипе. and there was no one there interested in hearing about Krishna? И там нет никого, кто заинтересован в слушании о Кришне. But that didn't stop them. Но это их не остановило. They had kirtan by themselves. Они сами стали петь киртан. Srila Prabhupada, he would say, Шрила Прабхупада говорит, if you don't have someone to preach to, you can preach to the walls in your room. если тебе некому проповедовать, ты можешь проповедовать стенам своей комнаты. And apparently that's what Prabhupada was doing when he presented his introduction to Bhagavad Gita. И похоже, это то, чем занимался Шрила Прабхупада, когда он записывал свое вступление к Бхагавадгите. He had a recording machine, У него была записывающая машина, but he was just preaching to the walls of his room но он просто проповедовал стенам своей комнаты and engaging in pure devotional и service. занимался чистым преданным служением. So these devotees, they could see no one wants to listen to this. So they would come together and very happily chant the holy names. И вот эти преданные, они видели, что никто не хочет слушать о Кришне, и тогда они собирались вместе и счастливо пели святые имена. Of course, we love coming together with lots of devotees, and under normal circumstances, there's always facility for that. Нам, конечно, тоже нравится собираться с большим количеством преданных, и в обычных обстоятельствах у нас всегда есть возможность для этого. But, we find these days where it's like, it's not safe to get together so much. That's one thing that we're really missing. Но в нынешнее время у нас нет возможности собираться вместе в большом количестве, и это то, чего нам сейчас не хватает. And when I determined with my neighbor Balaram Baba that it was, safe
for a Kinchana to come over in the morning, and David Shekhar to come over in the morning, and Rati to come over in the morning, and they've all been in strict isolation. When we sit here and have kirtan, it's like an ocean of nectar. И когда я договорился со своим соседом Баларамом Бабой, что он не против, чтобы сюда приходила Кинчина, Девашикхар и Рати, и когда они стали приходить сюда с утра, и мы пели вместе киртан, это просто был океан нектара. I mean, when we do kirtan, it always, takes a little time out of the japa because we just sit here and talk about how much we relish the kirtan. Каждый день, когда у нас проходит этот киртан, после него я уделяю немного времени, которое обычно идет для джапы, чтобы обсудить, сколько же нектара было в этом киртане. Okay, back to the devotees in Navadvip. Ладно, вернемся к преданным Навадвипа. They would remain together for a couple hours in the house of Advaita Prabhu and mitigate their distress with topics of Krishna. Они оставались вместе на протяжении нескольких часов в доме Адвайта Прабху и делились своим беспокойством и связывали свои беспокойства с темами о Кришне. Just come together for Krishna Katha. Они собирались вместе для Кришна Катхи. And that way they mitigated their distress. Таким образом они устраняли свое беспокойство. The devotees felt the entire world was burning. Преданные чувствовали, как будто бы весь мир горит. And they felt sorry because they could not find anyone to speak with. И они чувствовали сожаление, поскольку они не могли ни с кем поговорить. Sri Advaita Acharya, along with other Vaishnavas, tried to preach to the people, but they could not understand anything. Шри Адвайта Ачарья вместе с другими вайшнавами пытались проповедовать людям, но люди не могли ничего понять. So in distress, Advaita Acharya began to fast, and the Vaishnavas sighed very deeply. Поэтому в беспокойстве Адвайта Ачарья начал поститься, а вайшнавы стали вздыхать очень глубоко. Sigh means People did not know why the devotees danced for Krishna or chanted his names. Люди не знали, почему преданные танцуют для Кришны или воспевают его имена. They could not understand who was a Vaishnava or what the purpose of Sankirtan was. Они не могли понять, кто такой вайшнав или в чем цель санкиртана. People could not understand any of these things because their hearts were filled with desires for wealth, for their children. All the atheists would laugh at the Vaishnavas. Люди не могли понять ничего из этого, поскольку их сердца были исполнены желаний богатства, for the children. Wealth and children. Богатства и детей. И все атеисты смеялись над вайшнавами. Materialists consider wealth and children the only purpose of life. Материалисты считают богатство и потомство единственной целью жизни. They can neither recognize pure Vaishnavas nor understand the purpose of Sankirtan. Поэтому они не могут ни признать чистого вайшнава, ни понять цель санкиртана. They are struck with wonder on seeing the activities of the Vaishnavas. Их охватывает удивление, когда они видят деяния вайшнава. But they cannot understand the actual purpose behind these activities, and they simply taunt and laugh at them. И они не способны понять истинную цель, стоящую за всей этой деятельностью, поэтому они подшучивают и насмехаются над ними. And we have seen all these things Мы все это видели. in our years in ISKCON. За все свои годы в Искон я все это видел. People putting so much emphasis on wealth. Люди делают такой сильный акцент на богатство. People really putting emphasis on the children. И люди делают большой акцент на детях. That's the only purpose of life. Что, как будто бы это единственная цель жизни. They cannot understand what a Vaishnava is. Поэтому они не могут понять, кто такой вайшнав. Or what is the purpose of Sankirtan. Или в чем суть санкиртана. So the Vaishnavas, they feel distressed when they see people in this condition.
И вайшнавы, они чувствуют беспокойство, озабоченность, когда видят людей в этом состоянии. And here we'll see that they induce it's going to speak more about the situation of Navadip at that time, but it's, it was very necessary that Lord Chaitanya Mahaprabhu come. Там будет дальше описываться, еще больше будет описываться положение Навадвипы, но это показывает, что действительно требовался приход Господа Чайтаньи. Okay, we're going to stop here today. Здесь мы остановимся. Just at 5 o'clock. 5 часов уже. Thank you all very much for coming. Спасибо всем большое, что были с нами. Stay safe. Берегите себя. Stay inside. Оставайтесь дома. Don't become liberal very fast. Не чувствуйте себя раскованно слишком скоро. Better safe than sorry. Лучше быть в безопасности, чем сожалеть. And we'll be back tomorrow morning for chanting japa. Завтра я снова буду с вами утром на джапе. I've not confirmed with the Kinshanan if he'll be able to come tomorrow. Я еще не подтвердил с Акинчиной, сможет ли он прийти завтра. But if he does, I'll put a message on Facebook. Но если он сможет, то я напишу сообщение в Facebook. Thank you all very, very much. Hare Krishna. Спасибо всем большое. Харе Кришна. Now we'll give people darshan who are not present this morning. А теперь мы покажем даршан тем, кто не был утром. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Giriraj Maharaj ki, Radha Govinda ki, Dayanatha Gaurachandra ki, Jagannath Swami ki. Haribo Madhurika. Madhurika, you will be proud that Shiv Charan and I are doing a noble job on keeping the house clean. Мадхурика, вы будете рады узнать, что мы совершаем эту великую работу и дом поддерживаем в чистоте. Hey, Premanjali, Hare Krishna. Jai Giriraj Maharaj ki jai. Today's garland made by Malati Mala himself. Oh, and the garlands today are made by Malati Mala. Гирлянда сегодня сделала Малати Мала. And over here, we have Radhe Shyam and Garuda. Здесь у нас Рада Шьяма Гаруда. And here we have beautiful Radha Govinda. А здесь прекрасная Рада Говинда. Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Govinda. Jai Radha Govinda ki jai. Haribo Ma. How's it, man? And here down at Taigora Chandra. Здесь Даянатха Гаурачандра. Jai Gaura Haribo. Jai Gaura Haribo. Hey Kirtan, Hare Krishna. How's it? Beautiful outfit, eh, Radha?
Jai Patit Pavan. Jai Hari Manohar. Jai Mahamantra. Jai Rasa Vilasi. Jai Radha Krishna. Jai Samir. Yeah, Radharani wears a blue sapphire Да, у Радарани голубой сапфир on her heart на сердце. because she wants to keep that blue sapphire Krishna in her heart. Потому что она хочет держать голубой сапфир Кришны в сердце. And Krishna, he has a yellow sapphire, or the gold sapphire, because of golden Sri Radha, he wants to keep on his heart. А у Кришны золотой или желтый сапфир, потому что он хочет хранить Шри Радху в сердце. Okay, see everybody tomorrow. Увидимся с вами завтра. Jai Jai Shri Radhe Shyam.